Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana. I was thinking of reading this sequence of verses by Bhakti, but it uses the word in English separatist. Do you think it's okay? I know they use it, individualists they use in Russia. You think it's okay?
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jamshtapad Paramahansa Parvarajacharya Status Shrimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shishi Gauni Tai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yagya Ki. ISKCON Ijevsk Yatra Ki. Go Premanande. Syaslava Sabrabsham Saprednam. Syaslava Sabrabsham Saprednam. Syaslava Sabrabsham Saprednam. Syaslava Shri Guru Ishi Gauranga. Syaslava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Prednya Karpajavayatya. Kak ISKCON Ижевска. Продолжается. Хорошо. Я очень рад быть здесь с вами. И простите меня, пожалуйста, я еще не могу говорить по-русски достаточно, читать лекцию. Я не знаю, когда. Может быть, в следующей жизни. Anyway, стараемся. Хорошо. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам. Песни третья, да? Третья. Третья. Глава 29. Да. Стих. Восьмой, is it? Да. Восьмой. Глава называется, я должен переводить. What would you say? Объяснение, is it? Господь Капила описывает. О, преданное служение. Да. Okay. Not объяснение преданного служения. It's also possible. What would you say? Господь Капила? Господь Капила on the first place Okay. объясняет преданное служение. Расслабьтесь. Продолжаем. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Да, Шримад Бхагаватам 3:29. И это Господь Капила, который говорит, да? Abhisandaya yohimsam dambam matsarjam evava samrambi binadrig bhavam mai kuryat sa tamasa. Пожалуйста.
преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. Okay, commentary, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам говорилось, что высшая и самая чистая религия – это беспричинное, ничем не мотивированное преданное служение. Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Это в сущности не мотив, а чистое состояние живого существа. Обусловленный человек, занимаясь преданным служением, должен неукоснительно следовать всем наставлениям истинного духовного учителя. Духовный учитель является полномочным представителем Верховного Господа, ибо он получает указания Господа и без искажений передает их по цепи ученической преемственности, парампаре. В Бхагавад-гите сказано, что содержащееся в ней знание должно быть получено по парампаре. В противном случае оно будет искажено. Чистое преданное служение начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя и под его руководством занимается преданным служением, движимый желанием удовлетворить Господа. Но когда целью человека является удовлетворение собственных чувств, его преданное служение принимает иные формы. Такой человек нередко агрессивен, горд, завистлив и ставит свои интересы выше интересов Господа. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует движимый гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения – тамасах. Шрила Вишванат Чакраварти Такур советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавом называют любого, для кого верховная личность Бога является высшей целью жизни. Однако того, кто еще не очистился и продолжает преследовать какие-то корыстные цели, нельзя считать вайшнавом первого класса, обладающим всеми возвышенными качествами. Такому вайшнаву можно выражать почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью своей жизни. Но поскольку он находится в гуне невежества, с ним не следует поддерживать близкие отношения. Abhisandaya yohimsam dambamatsarya evava samrambi binadrig bhavam mai kuryat satamasa. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Dejatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkapatarubhyascha kripa sindubhya evacha patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So, devotees, predanir. Yapadomoshta. I thought that we could read through these 3 or 4 or so verses spoken by Lord Kapila Dev over the next few mornings. Я подумал, преданные, что мы могли бы прочитать 3 или 4 стиха из этой очереди стихов, которые произносит Господь Капила Дев на протяжении моего пребывания здесь. Because Krishna consciousness is an educational process. Поскольку сознание Кришны является образовательным процессом. And we should learn things and we should want to
learn and increase our understanding. И мы должны учиться, и мы должны хотеть учиться и расширять, углублять свое понимание сознания Кришны. So these verses are very educational, very informative. И в этой связи эти стихи являются очень информативными и очень образовательными. Because they are talking about devotees, but devotees who are influenced by the different modes of material nature. В этих стихах говорится о преданных, но о преданных, которые находятся под влиянием различных гун материальной природы. It's not just talking about the influence of the modes in a very general sense. В этих стихах не идет речи о влиянии различных гун материальной природы в целом, But in a very specific sense of how they may apply to devotees. напротив, очень конкретно дается описание, каким образом гуны влияют на преданных. And unless we are really advanced pure devotees who are free from the modes, so unless it's like that, we will sort of recognize ourselves to some degree in these descriptions. И до тех пор, пока мы не являемся чистыми преданными, превзошедшими уровень гун материальной природы, глядя на эти стихи, мы можем узнать себя в них. And then when or if we can see that, oh yes, I am like that to some degree, then armed with that knowledge, we're able to do something more, to correct ourselves. И увидев свое отражение в этих стихах, мы можем понять, над чем нам стоит работать, и вооружившись этим знанием, мы можем преодолеть эти скверны. Как Кришна говорит в Бхагаватам, what does he say? Armed with knowledge, stand and fight. Вооружившись этим знанием, встань и сражайся, говорит Кришна в Бхагават-гите. Right. Of course, you know, the essence of fighting against Maya is taking shelter of Krishna. И, конечно, суть противостояния с Майей заключается в том, что мы принимаем прибежище Кришны. Может быть, вы видели, есть футболка, what, говорит. С надписью? А? С надписью? Is it с надписью? Надписью. Надписью. Харибал. What is it now? Declare war on Maya. Объяви войну Майе. Есть такая футболка, на ней написано «Объяви войну Майе». Yeah, watch out, Maya. Берегись, Майя. Here I come. Я иду за тобой. Как вас зовут? Vamana. Da, watch out, Maya. Here comes Vamana Das. Берегись, Майя, Вамана Дас идет за тобой. Yeah. So we're very small and Maya is much bigger than us. Мы очень малы, а Майя гораздо больше, чем мы. But Krishna is much bigger than Maya. Но Кришна гораздо больше, чем Майя. Oh yes. So Krishna can protect us from Maya. Поэтому Кришна может нас, маленьких, защитить от большой Майи. So anyway, but still it helps, of course, to understand the characteristics of in devotees when they're influenced by the modes. Также эти стихи помогут нам понять характеристики, описания качеств или поведения вайшнава, находящимся под влиянием той или иной гуны материальной природы. And then
Because even though ultimately it is Krishna who frees us from these things. И несмотря на то, что в конце концов именно Кришна освобождает нас от всех оков, But still we have to make an effort. тем не менее мы должны прикладывать усилия. If Krishna sees we want to become free from Maya, he will help us to become free from Maya. Если Кришна увидит наше искреннее желание вырваться из когтей Майи, то Кришна поможет нам вырваться из когтей Майи. If Krishna sees we want Maya, Но если Кришна видит в наших сердцах желание, мы хотим поиграть с Майей, maybe he will help us get Maya. то тогда, может быть, Кришна нам поможет попасть в общество Майи. So therefore we have to recognize the symptoms, and when we do, then we have to make some effort. Поэтому нам нужно научиться распознавать симптомы, характеристики, и затем научиться прикладывать усилия в нужном направлении. You know the Damodar Leela. Знаете Дамодара Лилу, да? The rope was 2 fingers too short. Веревки не хватало ровно на 2 пальца длины. Right. 1 finger represents the effort of the devotee. Один палец является олицетворением личных усилий преданного. And the second finger represents the mercy of Krishna. А второй палец олицетворяет милость Кришны. Both have to be there. Оба пальца нужны. Not simply that we work hard and by our efforts we make progress. Только лишь благодаря нашим собственным усилиям и нашему собственному прогрессу ничего не получится. And not simply that we sleep and let Krishna do everything. И только лишь благодаря усилиям Кришны, в то время как мы будем просто спать, тоже ничего не получится. What do you how to say? Я сплю, is it? Я сплю. Я сплю. И когда what? Когда when the battle is won. Когда битва выиграна, Krishna, вы можете what? Проснул меня. пробудить. Пробудить. Okay. Anyway, then you can wake me up, Krishna. То есть так дела не пойдут, если мы будем просто спать и скажем: Кришна, ну когда ты там войну выиграешь с Майей, ты меня разбуди, я пока посплю тут. But don't wake me up before then. Да, но пока война там не закончена, меня не беспокойте. So the two aspects have to be there: the effort of the devotee and the mercy of Krishna. Поэтому 2 аспекта необходимы для успеха. Это усилие преданного, а также милость Кришны. Это пальцы, да? How do you say? Пальцы. Это пальцы. My what? My effort. Мои усилия. My усилия. Это пальцы. Милость Кришны, да? Видите, да? Видите, смотрите, что больше. Что вы видите? Какой палец больше? Да, это правда. Okay. So, no, but one other thing is that in Bhagavad Gita, of course, Krishna describes like the classic symptoms of the mode of ignorance. В Бхагават-гите, конечно, Кришна дает классическое описание гуна невежества. So he says, the results of this mode are madness, indolence, and sleep. Кришна говорит, что результатом влияния гуна невежества является невежество, сон и Нет, madness, безумие, безумие, and laziness. И лень. Uh-huh. Лень. Okay. So madness, laziness, sleep. Безумие, лень, сон. And these bind the conditioned soul. И эти 3 вещи связывают обусловленную душу.
So, if you're looking at yourself and you see you're becoming a little mad, Поэтому, если вы посмотрите на себя и сможете объективно сказать, что вы немножечко тронулись, да, это возможно решить, понимать, что гуна невежества. So, but laziness, you're not mad, you're not crazy people. ну, вы, конечно, не тронулись, никуда не едете, вы не безумные люди. But sometimes we may be a little lazy. Но иногда мы можем проявлять лень. Ленивый, да? Мы можем быть ленивыми. Да. Ленивый человек. Ленивый человек. Бывает иногда. Да. Один раз раньше. Бывал. Да, я знаю. Sure. They say old habits die hard. Говорят, что старые привычки – это крепкие орешки. And Maya is very persistent. А майя очень упорствует, очень настойчиво. We have to become more persistent in our Krishna consciousness than Maya is to keep us out of Krishna consciousness. А наша задача – упорствовать больше и быть более настойчивым в сознании Кришны, в своих попытках в сознании Кришны, чем попытки майи устранить нас из сознания Кришны. So, and one thing Prabhupada said? А знаете, что по этому поводу сказал Прабхупада? In Krishna consciousness, there is no place for lazies or crazies. В сознании Кришны нет места ленивым или тронувшимся. Это слишком трудно практиковать сознание Кришны. Если вы очень энтузиастично, спать. Да. You must know, if you're the sort of person you look forward to sleeping, that, what's the time? When can I sleep? Oh, I can sleep soon. Very good. Если вы человек из такой категории, который постоянно ищет время для сна и, глядя на часы, видит, что скоро уже приближается его заветное время поспать, это не очень хороший характеристик. То это не очень хорошая характеристика. Okay, so anyway, but now, so that's there. Those are very general symptoms which just apply, may apply to devotees, but they just apply to conditioned souls. Это общие признаки, перечисляет Господь Кришна, которые могут быть применены ко всем обусловленным душам, в том числе и к преданным. It's just a small thing, but it's a little interesting thing. Очень интересный момент, небольшое замечание. If you watch a dog, если вы понаблюдаете за собакой, you'll see that a dog is either running around, trying to find something. Вы увидите, что либо она бегает просто вокруг, пытаясь найти что-то, or in a defensive mood, либо она находится в состоянии обороны, or maybe sometimes looking for something to eat, либо она находится в поисках чего-то покушать, or sleeping. Либо она спит. As soon as there's nothing active for the dog to do, the dog lies down and tries to sleep. Если нет ничего, зачем и куда бежать, то собака просто спит. Это жизнь собаки. So, but now here, so these symptoms, these conditions apply to devotees to some degree. Такие признаки могут быть применены и к преданным в том числе до определенной степени. But what's being discussed here is somewhat more subtle.
Но здесь обсуждается нечто более тонкое. Let me tell you an interesting point that Srila Prabhupada made. Позвольте вам напомнить об очень интересном моменте, о котором говорит Шрила Прабхупада. Prabhupada said, sarcasm is humor in the mode of ignorance. Шрила Прабхупада сказал, сарказм – это юмор в гуне невежества. Interesting. Maybe we never really thought of it like that. Возможно, мы никогда раньше и не думали об этом в таком разрезе. But if you think about it, sarcasm is really, it's an envious type of humor. Но если проанализировать, что такое сарказм, сарказм – это юмор с оттенком зависти. And because you're pointing out some shortcoming in a person and trying to mock the person and make the person look small. Потому что в процессе саркастических шуток ты находишь недостатки в человеке, пытаешься его уязвить и преуменьшить. Like in classic British sarcasm. Знаете, в соответствии с классическим британским сарказмом. It's very British. If someone makes a mistake, если кто-то допускает ошибку, like Atmapriya, к примеру, Атмаприя Devidasi, что-то сделала не так, then in British humor you would say, "Oh, wonderful!" то тогда в соответствии с британским юмором мы должны ей сказать: «О, замечательно!» Pozdravляю. This is British, maybe it's Russian too, I don't know, but it's very British sarcasm. Это пример классического британского сарказма. Не знаю, может быть, по-русски вы тоже так говорите. У вас есть здесь? В Ижевске. Okay. So, here though, let's see, 1, 2, 3, 4. Particularly 4 symptoms which may affect devotees in the mode of ignorance are mentioned. Упоминается 4 признака, которые могут оказывать влияние на преданных в гуне невежества. First of all, Lord Kapila says, envious. И в первую очередь Господь Капила говорит о зависти. Prabhupada gave a classic example of envy. Прабхупада дал классический пример понимания зависти. Just in ordinary life. Пример из обычной жизни. That two gentlemen who were in school together many years ago, they meet. Встретились 2 одноклассника, которые давным-давно вместе учились в школе. And so they're very happy. Oh, I haven't seen you for a long time. И они очень счастливы видеть друг друга. Как же давно я тебя не видел, друг мой. How are you doing? Как поживаешь? And how's this one? And how's that one? И как тут у тебя дела, как там дела? They asking about the other people who they used to be in school with. И дальше они спрашивают, как дела у того одноклассника или иного, с которыми они вместе учились. And then so one of them says, "Oh, what is such and such person doing?" И затем один спрашивает, а как поживает такой-то и такой-то? And the other one says, you didn't know. He is a high court judge. И ему отвечают, а ты что, не знал? Он сейчас работает судьей в Верховном суде. And the other one says, no. Другой говорит, нет. Невозможно. Он был глупец. How's it possible? It can't be true. Как это возможно? Это неправда. And the other one says, no. I was in the court the other day. I saw him. И ему отвечают, нет, позавчера только я был в суде, я видел его. And then the other one says, all right, but they can't be paying him anything. Но затем его друг отвечает, ну ладно, может быть он там, но, наверное, ему зарплату не платят все равно.
This is enviousness. Это зависть. So, yeah, you know, in our devotee dealings, sometimes envy may come up also. И между нами, преданными, в взаимоотношениях тоже иногда может всплывать зависть. It may be the Sunday feast. Например, на воскресном пиру. And they're serving your favorite prasadam. Когда особенно раздают ваш любимый вид прасада. Who likes samosas? Кто любит самосы? Or whose favorite Swami Lubimi prasad samosa? Кто больше всего на свете любит самосы? Nikato. Okay. Okay. What's your Swami Lubimi prasad? Не знаете, все. Okay. Или ничего. Okay. Простите меня. What's your favorite? Ваш любимый? Pizza? Okay. Какой pizza? Anyway, all right. So it's a Sunday feast and they're serving her favorite variant of pizza. Воскресный пир и раздают любимую пиццу по рецепту от Маприи на пиру. Мой самый любимая pizza с ананасами. You say, yeah, with pineapple. Hawaii style. So, okay, so they're serving it. Итак, раздают любимую пиццу от Маприи. But you were busy, so you come a little late. Но поскольку вы были заняты, вы подоспели к пиру чуть позже остальных. And you're now at the end of the line. И теперь вы стоите в самом конце очереди. And there's not so much pizza. А пиццы не так много приготовили. And you're looking to see И вы выглядываете из-за плеча how much pizza впереди left. стоящего, останется ли пиццы вам. Oh. And you're counting how many pieces. И в уме вы уже считаете, сколько там осталось кусочков и сколько впереди людей стоит. Will there be enough? Хватит ли мне? Oh, Krishna, пожалуйста. So then you're just getting there. You're almost there. И вот очередь подходит, вы приближаетесь к заветному кусочку, And there's just one more person in front of you. и перед вами остался только один человек. But there's only one more piece of pizza. Но осталась также только одна пицца. Krishna, please don't let him take that. Кришна, пожалуйста, пусть он не возьмет пиццу. But he takes it. Но он берет. Oh. Krishna. Well, you may become upset with Krishna or with that devotee. И в этот момент вы можете огорчиться на Кришну или огорчиться на этого преданного. And you might ask that devotee, do you really want that pizza? И даже можете пойти на крайние меры и спросить преданного, а ты уверен, что ты пиццу будешь есть? It doesn't look so nice. А она уж и не такая уж и вкусная на самом деле. Anyway. So then you may get in a little disturbed state of mind. В результате чего ваш ум может прийти в беспокойство. No, это шутка, конечно, но это не шутка тоже. Бывает что-то так, бывает иногда. So, no, не беспокойтесь, пожалуйста, потому что, what would you say? There will always be another pizza. Всегда будет еще один кусочек пиццы. Да. И лучше, чем Была. Была. Yeah. So this sort of thing sometimes happens with devotees. Подобные вещи иногда происходят часто с преданными. That some other devotee gets something which we are attracted to.
То есть у нас на глазах кто-то другой получает то, к чему мы испытываем влечение. And therefore our mind becomes a little disturbed. И по этой причине наш ум может приходить в беспокойство. Why him or something like that. Почему все ему и так далее. And this is a symptom of our conditioning. И на самом деле это является признаком нашей обусловленности. And there is a good side to it. Хорошая сторона этого момента заключается в том, is that at least now you can see clearly, oh, I have that problem. Теперь вы можете четко видеть, оказывается, у меня есть такая проблема. And when you know you have a particular problem, then you are in a position to take action against it. А когда вы четко понимаете, какого рода проблема у вас, то вы можете предпринять конкретные действия по ее устранению. Sometimes these problems are subtle, and we may not easily see them. Иногда эти проблемы могут быть более тонкими, и их не так легко распознать. But when Krishna makes some arrangements so it comes out clearly, I mean, it's not nice in one sense, but in another sense, it is helpful to identify our problems. Но когда по плану Кришны все тонкое всплывает и выходит наружу, и, может быть, нам это не очень приятно созерцать, но, тем не менее, мы можем понять, какого рода проблемы у нас есть, и побороть ее. In Nectar of Devotion, В «Нектаре преданности» there's a description that there may also be transcendental envy. В «Нектаре преданности» говорится о том, что бывает и трансцендентная зависть. And you know the example that is given there of an incident in which a devotee displayed transcendental envy? Кто помнит пример, который приводится, когда преданный проявил трансцендентную зависть? Помните? Anyway, что? Anyway, okay. Я могу сказать. Radharani is looking at the face of one gopi whose face was decorated with gopi dots by Krishna. Радхарани смотрит на лицо одной из гопи, которую украшал сам Кришна при помощи гопи-дотсов. So Radharani is looking at these decorations and all sorts of things. Итак, Радхарани смотрит на все эти точки, узоры на ее лице. And then she says, "You are not very beautiful." И в итоге она просто говорит ей: ты не очень красивая. This is a typical sort of envious idea. Это типичное понимание зависти. You are not very beautiful because when Krishna was decorating your face, he was right there, just, some centimeters away from your face. Ты не очень красивая, потому что когда Кришна украшал твое лицо, он ведь находился всего лишь на расстоянии нескольких сантиметров от тебя. And because you're not very beautiful, he was not disturbed. И поскольку ты недостаточно красива, ты не смогла привести его в беспокойство. Понимаете? Therefore, he was able to do the decorations very nicely. Именно поэтому он смог должным образом все узоры и точки расставить по местам. But if you were beautiful, he would have made many mistakes. Но если бы ты была красивой, то тогда он наделал бы кучу ошибок. Узор был бы не на лбу, а где-то на носу. But because you're not beautiful, he was able to do it so nicely.
Но поскольку ты не являешься достаточно красивой, чтобы привести его в беспокойство, он смог отличным образом тебя украсить. So this is there in nectar of devotion. Это пример из нектара преданности. But if we experience some mood of envy, we should not be too quick to think my envy is also transcendental. Но если вдруг мы впадем в состояние зависти, то нам не нужно слишком быстро убеждать себя, что моя-то зависть трансцендентная. No, we should understand this is a contamination. I must do something about it. Напротив, мы должны понимать, ага, это скверно, и я должен что-то с ней делать. And then Lord Kapila says such a devotee may sometimes be proud. Господь Капила-дев также говорит, что преданный может возгордиться иногда. And think that I am the best devotee. И подумать, что я являюсь самым лучшим преданным. Yes. It is more common that a not so advanced devotee will think that he is better than he is, rather than he is worse than he is. Обычное дело, что начинающий преданный считает искренне, что он лучше, чем он есть на самом деле, и редко встречается случай, когда начинающий преданный считает, что он хуже, чем он есть на самом деле. Sometimes in material life, when people's foolishness shows, they do something stupid and everyone sees. Иногда людская глупость становится всем видна, когда люди делают что-то действительно глупое. And everyone's laughing at them. И все вокруг начинают смеяться над тем, кто совершил эту глупость. Glupets, maha glupets, mega glupets. Ha! Sami gloopy. Then, in material life, people, they become depressed. То в обычной материальной жизни человек, над которым все посмеялись, впадает в депрессию. But in Krishna consciousness, when we get some realization about our foolishness or our fallen condition, Но в сознании Кришны, когда мы обретаем реализацию по поводу того состояния обусловленности, в котором мы находимся, а также уровню глупости, в котором мы находимся, then if we're Krishna conscious, it will be an inspiration. то если мы действительно сознаем Кришну, это станет для нас поводом для вдохновения. Look at me. Только посмотрите на меня. I am so stupid. Я настолько глуп. But still, Krishna is so merciful that he allows me to be a devotee. Но несмотря на мою глупость, Кришна настолько милостив, что позволяет мне оставаться преданным. In this way, the devotee becomes inspired. Krishna is so kind. Let me serve more. Let me surrender to Krishna more. И таким образом преданный черпает вдохновение в этом. Кришна настолько милостив. Буду служить ему лучше, буду предаваться больше. Yes. You know, in Nectar of Instruction, there's one verse which talks about how to deal with devotees who are on different levels. В нектаре наставлений есть стих, описывающий принципы взаимоотношений с преданными, находящимися на разных уровнях. And in regard to the devotee on the highest level, then it says that you should always take instruction from and render service to that elevated devotee who is free from the who is completely free from the tendency to criticize others. Предлагать свое служение преданному, который полностью поборол в себе склонность критиковать других, это
категория служения старшим преданным, а также черпать вдохновение в их наставлениях. Okay. To serve that devotee who's completely free, right? You mentioned that. Yes, полностью поборол. Right. So therefore, this tendency from tamagun of criticizing other devotees is one of the very worst. Эта склонность критиковать других преданных, которая берет свое начало в тамагуне, является одной из самых худших, если не сказать самой худшей характеристикой. Even here in the purport, Srila Prabhupada says that sometimes a devotee may become vengeful. Vengeful? Want revenge. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что иногда преданный даже может встать на путь мести. Let me tell you a little story. Позвольте рассказать вам небольшую историю. Are you ready? Готовы? Готовы? Пристегните ремни, да? Okay. Are you sure you're ready? Уверены, что готовы? Are you awake? Не спим еще? Okay. Maybe you heard this story before. It's a famous story. Возможно, вы слышали эту историю раньше. Это известная история. Prabhupada, it was when Prabhupada took a group of devotees to India for the first time. Эта история произошла именно тогда, когда Шрила Прабхупада повез группу преданных впервые в Индию. And they went to the temple of one of Prabhupada's godbrothers. Они пришли в храм, который принадлежал одному из духовных братьев Шрилы Прабхупады. And that devotee cooked a big feast for Prabhupada and his disciples. И тот преданный приготовил огромный пир для Шрилы Прабхупады и его учеников. And Prabhupada took the feast with his disciples. И Прабхупада вкушал вместе со своими учениками. And so Prabhupada ate something, but then left some, which was then distributed to the disciples. Прабхупада что-то скушал, что-то оставил, и то, что он оставил, было распространено ученикам. So one devotee, we will not mention his name, received a gulab jamun from the plate of Srila Prabhupada. Один преданный, имя которого мы не будем упоминать, получил в качестве махапрасада гулаб-джамуну от Шрилы Прабхупады. Which Prabhupada had taken a bite from. Непосредственно, которую укусил Шрила Прабхупада лично. Oh, это супер-дупер маха-маха-прасад. Это супер-пупер маха-маха-прасад, если что. Супер-пупер. Я не хотел сказать супер-пупер, но... And the devotee, so now the gulab jamun with the bite is sitting on his plate. Итак, гулаб-джамуна с отпечатками зубов Шрилы Прабхупады расположена на тарелке перед ним. And he was thinking, oh, экстаз. И он думал, какой же экстаз. But then one devotee grabbed it. Но внезапно один преданный схватил ее. Раз и нету. And И в рот прямо положил. it was gone И все, гулаб-джамуна нет. to the place of no return. Она отправилась туда, откуда возврата нет. And the devotee who had received it initially, he got so upset. Преданный, которому изначально предполагалось данная гулаб-джамуна, был очень сильно расстроен. He went to Prabhupada. Настолько сильно, что пошел к Прабхупаде. And he said, this devotee, I received your Gulab Jamun Mahaprasad, and this devotee stole it. И он сказал Шриле Прабхупаде: я получил от вас махапрасад, но этот преданный украл у меня гулаб-джамуну. It was Vamana Das. Вамана Дас обокрал меня. And he was hoping that Prabhupada
would chastise Vamana Das. Он говорил это в надежде, что Шрила Прабхупада начнет ругаться на Ваману Даса. You must fast for 1 month. Ты должен поститься в течение 1 месяца. Okay. We need But Prabhupada just laughed. Но Шрила Прабхупада всего лишь рассмеялся. And Prabhupada said he was very intelligent. И затем Шрила Прабхупада добавил, он очень разумен. Yes. So, yeah, sometimes one may feel that one wants to punish a devotee. Это пример того, как один преданный хочет, чтобы другого преданного наказали. He stole my... No. Yeah, okay. He stole my pizza. Приведем еще один пример. Он украл кусочек моей пиццы. I'm gonna steal his whole plate of prasadam. А я украду в ответ всю тарелку с махапрасадом у него. Teach him a lesson. Преподам ему урок. You don't treat me like that. Со мной так нельзя себя вести. Потому что я крутой преданный. Anyway, maybe you can recognize at least little hints of these types of consciousness sometimes in yourself. Может быть, вы можете узнать некие намеки на подобный тип сознания, который может присутствовать у нас иногда. Yeah, so we really have to try to become free from these types of tendencies if we have them at all. И если у нас присутствуют подобные тенденции, то мы можем посмотреть им в лицо и избавиться от них. And Prabhupada refers to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur here. Шрила Прабхупада в комментарии ссылается на Шрилу Вишванатха Чакраварти Такура, Such a devotee should be avoided. который утверждает, что общество такого преданного нужно избегать. He is a devotee, Да, он преданный, but of bad character. но характер у него трудный. So Prabhupada would say, you offer respect from a distance. Прабхупада рекомендует: предлагаем почтение на расстоянии. So, of course, we have to learn how to become free from these bad tendencies. И, конечно, нам необходимо научиться избавляться от этих нежелательных тенденций. And Prabhupada emphasizes how to do that in the purport. И Шрила Прабхупада акцентирует наше внимание на том, каким непосредственно образом сделать это. What does Prabhupada say? How are we going to become purified and freed from these tendencies? Что говорит Шрила Прабхупада в комментарии? Как мы в итоге должны очиститься и преодолеть появление этих тенденций? Мы читали. I don't remember. All right. You have to. Вы должны. You have to engage in devotional service, following the instructions of the bona fide spiritual master. Вы должны заниматься чистым преданным служением под руководством истинного духовного учителя и следовать его наставлениям. The teachings have to be received as they are by disciplic succession. А знания необходимо получать без искажений посредством цепи ученической преемственности. Otherwise, there is adulteration. В противном случае будет искажение. Okay, so there's some ideas on this subject. Вот некоторые мысли по данному поводу. Any comment or question? Может быть, комментарии, вопросы, дополнения? Потому что они сказали мне, что преданные здесь, в Ижевске, очень разумные и очень серьезные. О, Сознания Кришны.
Это правда, да. А вот скажите, пожалуйста, как на практике, когда преданный, допустим, не часто встречает своего духовного учителя, не часто может получать его наставления, как он может все-таки находиться в таком сознании, что я нахожусь под руководством, не действовать независимо, часто. Doesn't often Sees spiritual master and still understand that he's under his guidance. Okay. You know, a very important example in this regard is Srila Prabhupada himself. Очень важный пример, который может являться ответом на этот вопрос, это Шрила Прабхупада лично. And because Prabhupada said he was only in the personal association of his spiritual master, something like maybe roughly 10 times. Шрила Прабхупада говорил, что он имел опыт личного общения с духовным учителем, грубо, 10 раз. Yeah. So he was not with him like every day and they're discussing things regularly. То есть не было такой ситуации, что у него была возможность на ежедневной основе находиться рядом с духовным учителем и обсуждать какие-то пункты. And Prabhupada said he only asked his spiritual master ever one question. Шрила Прабхупада также сказал, что ему удалось задать только лишь один вопрос своему духовному учителю. How can I serve you? Как я могу служить вам? And you may remember Prabhupada just before Srila Bhaktisiddhanta left this world, it's some few days before, he wrote to Srila Bhaktisiddhanta and asked that question. Шрила Прабхупада написал письмо Шриле Бхактисиддханте незадолго до его ухода из этого мира, и в этом письме он задал ему этот вопрос. Он сказал, он написал, что я грехаста, я не могу служить вам, как другие ученики. Другие ученики, брахмачари, саньяси, но я хочу служить вам, и, пожалуйста, скажите мне, как я могу служить вам. And Srila Bhaktisiddhanta replied, instructing him to preach in English in the Western world. И Шрила Бхактисиддханта ответил ему, дал ему наставление: ты должен проповедовать на английском языке в западном мире. And then, so Prabhupada got that instruction, and he just made it his whole focus in life. Шрила Прабхупада получил это наставление, принял его в сердце, и это наставление стало центром всей его жизни. So, yes, some devotees get more personal association than others. Некоторые преданные получают больше личного общения духовного учителя, чем другие. But at least we should try to get some sort of very foundational instruction, like, sort of encompassing our life from the spiritual master. Но тем не менее мы должны приложить усилия, чтобы получить основополагающие наставления относительно нашей жизни от нашего духовного учителя, чтобы картина была ясна. So that can then become the foundation of our whole life in Krishna consciousness. Таким образом, эти основополагающие наставления могут стать основой всего нашего сознания Кришны. And, other things which are maybe more like details. И второй момент, более детальный. A lot of these, well, I would say all these things, we can get clarification on from just senior devotees, God brothers, God sisters. И также мы можем получать некую шикшу от старших духовных братьев, духовных сестер, старших преданных. Yeah. But they're more just like details. Но это уже будет более уточняющим наставление, изошедшее от духовного учителя. Of course, details are important, but, if you've got good association,
you can get clarification on details. Уточнения очень важны, но если вы находитесь в хорошей санге, у вас очень хорошее общение, то ясность по многим вопросам может естественным образом прийти в хорошей санге. But the sort of very foundational, fundamental aspects of our lives, it's good to get some instruction from the spiritual master on that. Но основополагающие моменты относительно нашей конкретной жизни лучше получать в качестве наставлений, исходящих от духовного учителя непосредственно. Если возможно, если невозможно, by Krishna's mercy, you can also get clarification on that. Если нет такой возможности вовсе получать наставления от духовного учителя, то по милости Кришны ясность и понимание тоже могут прийти. How does that sound? Я отвечаю на ваш вопрос. You know, sometimes devotees ask, how do I know what my spiritual master wants me to do? Иногда преданные спрашивают, а как вообще мне понять, что духовный учитель хочет, чтобы я делал? There's a simple answer to that question. Очень простой ответ на данный вопрос. Ask him. Спросите духовного учителя. You don't need some mystical sort of intervention. Нам не интересны мистические вмешательства извне. Anyone else, Mataji? Еще вопросы? Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Громко, пожалуйста. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Okay, yeah. Очень познавательная лекция была. Можно спросить, как преданному реагировать на критику, зависть в адрес его? To themselves. Yes. Хорошая идея. Понимать, что это милость. Большая милость. Вот от Кришны. Да. От Кришны. Потому что мы думаем обычно, что я лучше, чем... Anyway, that I'm better than I am. Что я лучше, чем я есть на самом деле. And if somehow we're reminded that we're not so good, then that's good for us. А если кто-то нам напоминает, что на самом деле мы не так уж хороши, как о себе думаем, то это благо для нас. Yeah. So, you know, when the next time someone criticizes you, В следующий раз, когда кто-то начнет критиковать вас, thank them. скажите ему спасибо. And you should tell them that actually I'm much worse than that. И добавьте, на самом деле я еще хуже, чем ты говоришь. Yeah. Много раз хуже. You have practically glorified me. А ты, по сути, сейчас меня прославил. Yeah. You just don't know how bad I am. Просто ты не знаешь, насколько я ужасен. But anyway, thank you for trying to help me. Но так или иначе, спасибо тебе большое за попытки помочь мне. Try and do like that, yeah. Пытайтесь реагировать таким образом на личную критику в ваш адрес. You know, of course, it's another thing if someone goes a little crazy, like described here. Другой момент, конечно, если человек в безумие, в сумасшествие впадает. Yeah, but even then, you know, you can thank them. Даже такого можно тоже поблагодарить человека. Yeah. But it's important for all of us to have at least one devotee in our lives who is not frightened to tell us the truth. Очень хорошо иметь одного преданного в нашей жизни, который не боится сказать нам правду, глядя в глаза. That if they feel you're doing something wrong,
То есть, если по их мнению они видят, что вы делаете что-то не так, then they'll not be diplomatic and say, "Oh, you're very nice." то они не ведут себя дипломатично и говорят, что вы очень любезны. But they'll actually say, "Look, you know, as far as I can see, you have this problem." Нет, они приходят и говорят, ну, насколько мы можем видеть, у вас вот такая-то проблема. And because you know they're very sincere in their relationship with you, then you don't become angry if they say those things, because you know this person is actually trying to help me. И поскольку вы находитесь с такими людьми в очень близких взаимоотношениях, вы не обижаетесь на них и понимаете, что они это делают с целью помочь вам. Yeah. If people criticize you, but you don't have faith or confidence that they have your best interests at heart, then the tendency is to become angry. Потому что можно обидеться или разозлиться на человека, который критикует вас, не преследуя при этом ваших интересов. Yeah, so like that. And let me just close И позвольте нам завершить by just reminding us of one point here. Лекцию напоминанием одного ключевого момента. Prabhupada says that the root cause for manifesting these symptoms of the mode of ignorance in a devotee Прабхупада говорит, что корнем проявления всех этих симптомов в гуне невежества преданным является is if the devotee has some motive for personal sense enjoyment from his or her Krishna consciousness. Мотив личного наслаждения, при этом находясь в своем положении в сознании Кришны. Then these qualities start to show. Тогда подобные качества начинают вылазить наружу. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Oh, Mahaprasad ki. Jai. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Сюда. Сладости. Это для меня.